speaker to audience. They say dissemination of knowledge. Today, Department of Commerce, as part of this initiative, presents a webinar on the topic Safe and Healthy Overseas Education. Once again, I warmly welcome you all to this occasion. Our words and our soul are the witness of the oneness of God, whose glorification cannot be described in words. I welcome Ms. Abhirami Santosh for the prayer. Light of our world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Kings of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humble you came to the earth you created, all for the love he came from. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Thank you, Abhirami. A program cannot be proceeded without a guardian. I invite the head of the department, self-financing, Dr. V.S. Joseph, to welcome the gathering. Thank you. A very good morning to all. Today, we are celebrating another day of the program, Vykhari, which means dissemination of knowledge. This is an annual lecture series of BCM College, which was started during its Diamond Jubilee celebration in 2015. It was inaugurated by then Honorable Governor of Kerala, then retired Justice P. Sadashivam. Then it is followed by annually by Sri Alexander Jacob IPS, Sri Jacob Punnus IPS, Sri T.P. Srinivasan, former ambassador, then Sri T.P. Shashikumar, and lastly Dr. Najib bin Hanif, founder and CEO of Sara Biotech. Now, we have another lecture related to relevant topic, safe and healthy overseas education. I can say that this topic is relevant as India is the second largest exporter of students, with the number stand 10.9 lakhs. This was only 3,70,000 during 2016, and it is increased to 5,88,000 during 2019. But it came down to 71,000 during 2021 due to COVID pandemic situation. In the early 2000s, a whole slew of Indian students chose USA as their destination. With the passage of years, the choice of countries has changed. By 2018, there were USA, Canada, Australia, UK, Germany, Saudi Arabia, UAE came as their destination. There are a number of factors affecting the choice of the country, like safety, employability, reputation of the university, fee structure, university life, infrastructure, good weather,
social life, etc. Now we keep looking at this space for more updates on higher education in foreign countries during 2021. Now, fortunately, we have got an eminent resource person, Mr. Jomis John, to give an apt guidance for you. And while speaking about him, he took Masters in Business Administration and PG Diploma in Business Management and Leadership from Capital University, Minneapolis, USA. Now pursuing research for Doctor of Business Administration in William Howard Taft University, USA. Currently is working as IT Solution Architect, MedClaim Solutions in Florida, and also working as a professor, Comstock University, Ontario, Canada. Sir, on behalf of the Department of Commerce and BCM College, I welcome you, sir. Thank you. And it is as a formality only. I welcome Jibin sir, other teachers and students of the departments. And I advise the students take this opportunity and to make and avail all the knowledge and about this type of outgoing students and make these opportunities well. And have a nice day. Thank you very much. Thank you, sir. Our next speaker is Professor Jomis John, Professor of Confederation College, Ontario, Canada. He is also a professionally experienced as a business development manager and a business analyst. It's my privilege to welcome Professor Jomis John to discuss on the topic Safe and Healthy Overseas Education. Please, sir. Thank you, Lakshmi. All right. Thank you all. Thank you, Dr. George. Thank you, Dr. Bibin. Thank you all. All right. So I'm assuming like it's going to be an opportunity to share my thoughts, my experience. So Lakshmi, if you're actually the coordinator, do I have a permission to share the screen? I'm assuming yes. Yes, sir. All right. Thank you. There we go. All right. So I'm not going to make it as actually too formal in terms of introducing this topic. Well, what you see on the screen is something that attracted me when long years back from one of my ever-time favorite, The Alchemist. And when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Well, that's what something that motivated me, or that was one of the guiding point in many point in my life that I decided to move around, experience what exactly overseas education, career opportunities look like. Well, before we begin, this is something I just wanted to clearly, precisely share it with you. It's a disclaimer. Well, I'm neither an expert or nor a licensed agent for any sort of overseas educational placement entities. I do not represent, and I'm not a part of any such business services of any nature. I'm just here to share my thoughts, amateur thoughts, I would say, and experience. In other words, it's a very sensitive topic. So we will not get into any sort of immigration or, look, that's a different story. I'm going to simply focus on education because that's who I am. Well, teaching is my passion. I also believe this is a way of giving it back to the society where
I've been benefited with many opportunities, even from India, then from United States, then to Canada, and then in various walks of life. Education was something like that always motivates me, gives energy. So eventually, when I retire, probably in some time, I wanted to see myself as actually a full-time educator, but not now. Now, as part of it, I just do spend some time with colleges, with the students. So today, why am I here? To share my experience and understanding of a Canadian education system, precisely Canadian education system. Like Dr. just mentioned, you know, we see a huge, push or demand for Canadian colleges courses. Well, that's one of the reason. I've been teaching for last 3 years with 3 different colleges. So met quite a lot of students, international students. Uh, Even some of your seniors were my students in some of the classes. That was one of the reason I was connected to your college. And how do I see the current Canadian job market? Yeah, well, I was going to say we cannot നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മലയാളത്തിലും സംസാരിക്കാം. Like I don't want it to be ഒരുപാട് ഫോമൽ ആവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. ഇതാണ് എൻ്റെ 2 ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഇന്നത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, വാട്ട് ബ്രോട്ട് മീ, ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി, ഞാനിപ്പം from my perspective, what I see as actually a current job market. Because last 3 years when I teach in many colleges, not many, 3 different colleges, or certain semesters I get more than 50-55 students, international students, meaning it's a mixture of but international students. I'm not going to say there are issues, there are things, but I'm going to say, well, even before you come here, there are things like you can pay attention to, that in terms of deciding a course. So ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പേർപ്പസ് യു ഷുഡ് നോ. ലൈക്ക് അത് എങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് എത്തിപ്പെടുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ മേജർ ഫോക്കസ്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഒരു ജനറൽ കൺഫ്യൂഷനാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ കോളേജസ് ആണോ നല്ലത്? ജനറലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ കോളേജസ് ആണോ? ലുക്ക്, അതോ certainly depends. The fundamental difference in university colleges 100% career oriented trainings ആണ്. For instance, the college I teach, Conestoga, ഞങ്ങളുടെ IT programs, not all IT, most of the programs എല്ലാം comes with a co-op. That's actually a placement opportunity. In one of the semester you get a placement opportunity, so you go to an actual employer, you gain experience, and if you're smart enough, if you can perform well, you get placed. So colleges focus എല്ലാം ഒരു പ്യൂർ സ്കിൽ ആയിരിക്കും. സോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഈ സെമസ്റ്ററിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ, ബിഗ് ഡേറ്റ ആർക്കിടെക്ചർ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നൊരു കോഴ്സ്. ആ കോഴ്സിലെ 2 semester in class plus a semester of placement leads you to be either a data scientist or data analyst. So the difference is, in other simple words, theory focus വളരെ കുറവായിരിക്കും this kind of programs. It's a completely focus. For instance, you're going to build a database, you're going to mine the data, you're going to have to make a decision based on the data. So അതാണ് ഒരു fundamental difference. There are many differences in terms of fees, in terms of application process. Well, as I said, it's administration. Well, I'm not an expert. However, ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇതാണ് ഈ ഡിഫറൻസ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ more of professional courses, purely academic programs. Eventually that leads to a research or like a doctoral degree eventually. Even colleges, so a Canadian perspective, generally they do not jump into ഒരു 7-year program, 7-year university program ലേക്ക് അവർ വരാറില്ല. അവർ eventually
ഒരു കോളേജിൽ ഒരു 1 or 2 ക്ലാസ്സസോ അല്ലെങ്കിൽ 1 or 2 കോഴ്സസോ 1 or 2 ഡിപ്ലോമസോ എടുക്കും. ദെൻ അവർ ദേ മേക്ക് ഷുവർ ആ കോഴ്സ് അല്ല പ്രോഗ്രാം എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിലോ എൻ്റെ പാഷനിലോ ഉള്ളതാണെന്ന്. Then they decide to go on further. So that's way അതാണ് ഈ കനേഡിയൻ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി സിസ്റ്റം ഫ്രെയിം ചെയ്തേക്കുന്നത്. നൗ ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ക്ലിയർലി പറയും, ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ജോബ് നിങ്ങൾ ജോബിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് certainly going to be regulated, meaning without a license you're not going to be working in the profession that you choose. For instance, dental related courses, pharmacy related courses. Now it is your responsibility to make sure the program that you are enrolled in will help you to get the license required in order to be working in that in the particular subject matter like that you desire to move in. That's very important. The Canadian Information Center for International Credentials says 20% of the total jobs in Canada are regulated occupations. നിങ്ങളുടെ മുന്നേ വന്ന പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് certain ജോബ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം യുനോ used to be a dentist or a pharmacist, a doctor, in fact, in India. They find it very difficult to set their or begin their journey in a Canadian market, or even if you're an accountant, if you are actually from a human resource department, even like certain certification, if it is regulated, well, even for plumbers, if for nurses, dentist, anybody, if it's a regulated profession, well, it's a licensing ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് അല്ല. എനിബഡി കൻ ഡു ഇറ്റ്. ദ തിങ് ഈസ് ദർ ആർ 2 things നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ദ പ്രീവിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് യു ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് ഫ്രം എബ്രോഡ്, സേ BCM കോളേജോ ഏത് കോളേജ് നാട്ടിലെ ഉള്ള നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ, യു നീഡ് ടു get the credential evaluated against the particular, the certain or the individual licensing body. അവര് certain competencies certainly find you. For instance, Canadian labor laws in terms of human resource, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ Canadian tax reforms, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച സിസ്റ്റത്തിന് പ്രശ്നമോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കോഴ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമല്ല. അതൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നോർമലായ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. നമ്മളിത് അവെയർ അല്ലെങ്കിലുള്ള ഇഷ്യൂ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പം വി ഫീൽ ഡിസപ്പോയിന്റഡ്. ദെൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ലോക്കലി പഠിക്കുന്ന കോഴ്സും ഈ ഇന്റൻഷനോടെ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സാണ് ചൂസ് ചെയ്ത് എന്തിനെങ്കിലും ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല ഈ രജിസ്ട്രേഷനിൽ എത്തിപ്പെടാൻ. സോ ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം യു വിൽ ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ആ പ്രൊഫഷൻ ഇവൻച്വലി ഒരു ലൈസൻസ് റെക്കോർഡായ പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ കോഴ്സ് അതിന് സൂട്ടബിൾ ആണോ? ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ഇഷ്യൂസ്, ബിക്കോസ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ കോളേജസിൽ ഞാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ടീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ്. സോ ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഇറ്റ്സ് ടെക്നോളജി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് ആണ്. ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ അവെയറാണ്, മെനി ഓഫ് യു ആർ അവെയർ ഓഫ്. സോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, CHMI സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം. ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയ ഒരു കോഴ്സ് വേണം. സപ്പോസ് ഇഫ് യു ഗോയിങ് ടു ബി വർക്കിംഗ് ഫ്രം എ ഹെൽത്ത് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ബട്ട് IT ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഇല്ല. സോ ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഈച്ച് കോഴ്സ് you should certainly have. First part, regulated, unregulated. Now unregulated, now in a little more perspective, most of the engineering type of jobs, even engineering, medical, and these are actually regulated jobs. So 5 years engineering in India, then they are here for a diploma or a postgraduate diploma for 2 years. Now what? അവര് ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ then you will not be working as an engineer. Now after 2 years, if you start the process, or if you are not certain, course ചെയ്തു, ആ കോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗുമായിട്ട് may or may not be connected, or
ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൊസൈറ്റി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത കോഴ്സസ് ആയിരിക്കാം മോസ്റ്റ്ലി, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ പോവാം. അങ്ങനെ വന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ച 2 വർഷത്തെ കോഴ്സ് നിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ അസസ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലും ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസിലുമാണ്. ഇതാണ് ഒരു അൺറെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു ജോലിയിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ്. ഹൗവർ ബിസിനസ് കോഴ്സിന് അതിൻ്റെതായ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. മെനി ബിസിനസ് കോഴ്സസ്, ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ കുറച്ചു മുന്നേ സാറ് പറഞ്ഞ ആ $1 million I mean 10 lakhs, I mean a million students വന്നതിൽ അതിനകത്തൊരു I'm going to assume, it's going to be a wild guess, but still I'm going to assume more than 50 simply have opted or decided to go with the business. That too with no directions, that too with no focus. Here is actually the deal. ഇത് കോഴ്സ് നല്ലതാണോ മോശമാണോ ഒന്ന് അല്ല. കേരളത്തിൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം കേരളത്തിലാണ് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് നടക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു, whoever is going to market or going to take the lead, ഓരോ കുഞ്ഞ് സ്മോൾ വില്ലേജസിലും ടൗൺസിലും ഒക്കെ പോയി they have to market this. Now ആ കമ്പനി ഒരു ലോക്കലായ, I mean from if it's from കൊച്ചിൻ, ആ കൊച്ചിനിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യുമോ, അവർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും ഒരാളെ? they don't, because local knowledge in various business aspects is required ആണ്. സോ അതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എന്താ പറയുക, സോ ഇതൊരു റേസിസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ഒന്നുമില്ല. certain things ഈസ് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ മാത്രമേ അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ഇവൻച്വലി നിങ്ങൾ ഇനഫ് എക്സ്പീരിയൻസും ഈ ലോക്കൽ ആകുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ കൊച്ചിയിൽ സെറ്റിലായി വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പം അവൻ കൊച്ചിക്കാരനായി, then well you get the same job. But initially maybe the language, so language in the sense, once നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും language is not only like the language, I mean the words is മാത്രമല്ല language, maybe that culture includes, so a lot in other factors. So idella eventually when you have it, you may or you will ആ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും. സോ അതാണ് ബിസിനസ്. നൗ IT ആണ് the only area thus far in all my experience, straight from what we have, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും IT-യിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അതൊരു 10 years back, a decade back ഉള്ള സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം, നൗ IT itself doesn't exist, because in the last 17 years IT-ലാണ് in different forms, project manager-ഉം even I'm a full stack, in other words ഞാൻ ഒരു programmer, developer, I mean in many formula. So I'm closely connected with information technology. So here is actually the deal. Now ഒരു programmer without knowing the business aspects in a market value ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, അതൊരു ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ് റൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ നൗ ദ ഫിഫ്ത്ത് ലൈൻ ഐറ്റം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ്. ഒരു ടെക് ബിസിനസ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു ഹൈലി or ഈസിലി നമുക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വെസ്റ്റേൺ മാർക്കറ്റിലേക്ക്, ഒരു കനേഡിയൻ US മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ലോട്ട് ഓഫ് സച്ച് the good thing is none of them are regulated. എല്ലാം like നമ്മുടെ ഒരു innovative mindum, creative mindum, I mean we have that. I mean that's what actually I've seen. So if you look at ലോകത്തിലെ മിക്ക IT കമ്പനികളും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരാണ്. സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം ഗൂഗിള് എല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരാണ് ശരിക്കും IT, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ആ വർക്ക് ഫോഴ്സ് പോപ്പുലേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് അവേഴ്സ്, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ആ ലോജിക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ആപ്റ്റ്. നൗ ഹിയർ ഈസ്, ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ടുഡേയ്സ് വേൾഡിൽ, I mean within the pandemic, my research and both, I mean
അക്കാഡമിക്കലും പ്രൊഫഷണലുമായിട്ടുള്ള റിസർച്ചിൽ ഇറ്റ്സ് എ കൺക്ലൂഷൻ. നൗ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു മിക്സ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു ടെക് ബിസിനസ്. നൗ AI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, IoT, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. സോ അതാണ് ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ്. ഇവിടെ ഇതൊരു മിക്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ആണ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോസിബിലിറ്റീസ്. കൺസൾട്ടിങ് എ ഡോക്ടർ വിത്തൗട്ട് ലീവിങ് ഹോം. ഇത് ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ, ഒരു കൺസൾട്ടിങ് സിസ്റ്റം, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡോക്ടർ സ്കിൽ വേണം. ഡോക്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം, ദ റിക്വയർമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ. ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈനർ വേണം, ആ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു ടീം വേണം. സോ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള എല്ലാ ടെക് ബിസിനസ് അപ്രോച്ചസും ഒരു കോമ്പിനേഷനായി. അതാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ്. സം ഓഫ് യു, നിങ്ങളുടെ പല സീനിയേഴ്സും ഫ്രം കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആൾക്കാരായിരുന്നു. പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിൽ കോഴ്സ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദ തിങ് ഈസ്, നമുക്ക് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഇൻ ടു ഇപ്പോഴത്തെ ഡിമാൻഡുള്ള ജോബ്സിലേക്ക് വരാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ട. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഇന്റലിജൻസ്. അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വെൻ ഡിസൈഡിങ്. ഓക്കെ ഫൈൻ, ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ ടു കാനഡ ഓർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. വെൽ, ഞാൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്കാണ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോയത്. സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല ഈസി ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നത് കാനഡ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കനേഡിയൻ ഫോക്കസ് ഇതിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, ഇതൊരു സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് നടത്തി ഒരു ഡിസീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മോഡലിന് പറയാൻ പറ്റുമോ ക്ലോസിങ് എ സ്കൂൾ വുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂ? ഈവൻ പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് we didn't have a data relating to the COVID-19, but we had something that happened earlier, Spanish flu. So these type of questions നിങ്ങളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that's what actually tech business. So a dentist, a pharmacist, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെന്റിസ്റ്റ്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡോക്ടർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഇതേ സിമിലർ കോളേജസിലുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന മോസ്റ്റ് കോളേജസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വെരി ക്രിയേറ്റീവായ ഇന്നോവേറ്റീവായ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു സർപ്രൈസിങ് ഫാക്ട് ഞാൻ പല ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, പലരും അവർ കോളേജിന്റെ ബ്രൗഷറോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ഒന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നും വില്ലിങ് അല്ല. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഒരു കോഴ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങളെ അത് എത്തിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ ജോബ് ടൈറ്റിൽസ് ആണ് ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ പോസിബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാ കോളേജിലും ഓരോ കോഴ്സ് പേജിലും ഉണ്ട്. സോ ഓഫൺ ടൈംസ് നമ്മളത് വളരെ കുറച്ചേ റിസർച്ച് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. ഒരു നല്ല ടൈമിലും എനിക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പിന്നീട് സംസാരിക്കും. അവർ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ആവേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറി വൺസ് യു ലാൻഡ്. സോ ദ പാർട്ടി വിൽ ബി സിംപ്ലി ഓവർ വെൻ യു ലാൻഡ്. ഇവിടെ വന്ന വേറെ സ്റ്റോറിയാണ്. സോ ദെൻ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോസും നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന ആ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസും ഒന്നും അതൊരു ടെക്നോളജി ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി. നോട്ട് ഓൾവേസ് അതല്ല ആക്ച്വൽ സ്റ്റോറി. സോ യു ഹാവ് ടു ഡു യുവർ റിസർച്ച്. ഇതാണ് സം ഓഫ് ദി ടെക് ബിസിനസ് ജോബ് ടൈറ്റിൽസ്. വൺ തിങ് ഞാൻ എപ്പോഴും റിയലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിലും ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റത്തിലും റിയലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, നമ്മൾ മോർ ഓഫ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ അവിടെയാണ് ബിഗിൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ടീമുകൾ, എജൈൽ പ്രോജക്റ്റ് ടീമുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഈസ് മോർ ഓഫ് ഒരു അക്കാഡമിക് ഫോക്കസിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി. മീൻസ് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അതൊരു ബേസ് ആണ്.
നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് എൻട്രി ആവാൻ. ബട്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. സോ ഒരു പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിനും ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയർ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് വേണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷനിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ കുറേ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പോരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു 6 months 7 months വർക്ക് ചെയ്യുവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി. അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പോരാറില്ല. മേ ബി 6 months 1 year അല്ലെങ്കിൽ 2 year കഴിഞ്ഞായിരിക്കും പോരുന്നത്. ഈ ടൈമിൽ ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണ് വെസ്റ്റേൺ, ഇപ്പൊ US കാനഡ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് എങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്റൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ജോബ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എനിത്തിങ് ഇൻ ടു IT, ഐ വുഡ് സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡ് ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, എനി സോർട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പ്യൂർലി ഫ്രം ട്രസ്റ്റഡ് സോഴ്സസ്. സോ അതൊരു എയർലി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ വൺ പാർട്ട് അതൊരു അഡ്വൈസ് ആണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഞാനിപ്പം ഇതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി കേട്ട ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്. അതൊരു മങ്ക് സ്റ്റോറിയാണ്. അതിനകത്തൊരു കുറെ ഞാൻ കേട്ട സ്റ്റോറിയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി കൾച്ചറിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിനെ ബിക്കോസ് when I listen to him, it relates a lot. It has a lot to do with what we do or how we do look at things. സാം നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം. സാം എപ്പോഴും വിചാരിക്കും, സാം എപ്പോഴും ഒരു മൗണ്ടൈനെ കാണും. ആ മൗണ്ടൈൻ ക്ലൈം ചെയ്യണമെന്നാണ്. ക്ലൈം ചെയ്താൽ he knows he's going to have the fascinating view, so he decided to climb the mountain. So he just reached at the foot of the mountain. അവിടെ ചെന്നപ്പം മലയാളി കളക്ടർ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇത് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടുന്ന് കയറി ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളോടൊന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം എങ്ങനെയാ പോകുന്നേ, പോയാൽ അവിടെ ചെന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു. സെയിം ആയി നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് യു ടു കൊച്ചിൻ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഇടയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് കളക്ടറോട് ചോദിക്കും, ഇത് അങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ലേ പോകുന്ന ചേട്ടാ. ആ സെയിം approach, ഇത് വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് എ ലോട്ട്. സോ സാം വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം എങ്ങനെയായിരുന്നു പോയത്, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോയത്, ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. സാം നോക്കിയപ്പം ഈ ഉത്തരം അത്ര ഇത് ശരിയാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി സാം അടുത്ത ട്രാവലറോടും ചോദിച്ചു, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ് കണ്ടത്. അദ്ദേഹവും ഇത് അവരുടേതായ വ്യൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ 10-25 പേരോട് സാം ഈ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും സാം പിന്നെ മനസ്സ് വിചാരിച്ചു, എനിക്കിനി അവിടെ കയറേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇപ്പം എനിക്കറിയാം അവിടെ ഒന്ന് കാണുന്നത് എന്താണെന്ന്. സാം ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. അതാണ് ഒരു കുറേ ശതമാനം ആൾക്കാരുടെയും സ്റ്റോറി. നിങ്ങളങ്ങനെ ആവണോ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ, പക്ഷെ അതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, അതാണ് സ്റ്റോറി. നമ്മൾ ഇനഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് റൈറ്റ് സോഴ്സസിൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ കയറിയാലേ അത് റൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ടേക്ക് എ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇൻ മെനി ഫോംസ്. നമ്മുടെ വഴിയിൽ കാണുന്ന പലരോടും നമ്മൾ ചോദിക്കും, അവരവരുടേതായ വ്യൂ പറയും. നിങ്ങളുടെ വ്യൂ അത് കാണാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഈ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ ഫണ്ടമെന്റൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഡോണ്ട് ഫോളോ, ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ. എൻ്റെ പാത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫോളോ ചെയ്യരുത്. എന്നെ ലിസൺ ചെയ്തു. ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എൻ്റെ ജേർണി ഐ ബിഗാൻ ഇൻ 2008. ആ ഏജിലുള്ള ജേർണി അല്ല ഇപ്പോൾ 2021 സിറ്റുവേഷൻസ് മാറി. ഈവൻ 2 years ബാക്കുള്ള ജേർണി പോലെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യരുത്. സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇപ്പം ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു എനി ടോപ്പിക്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ്, കോളേജ്,
ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ലോട്ട് ഓഫ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊനസ്റ്റാക്ക കോളേജ്, കോൺഫെഡറേഷൻ കോളേജ്, ഫാൻഷ്യൂ കോളേജ്, ഈ 3 കോളേജസിൽ ഞാൻ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനഫ് വെബിനാർസും ഇനഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ട് ഓരോ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും, ഓരോ കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്ററെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ, ഓരോ കോഴ്സ് മാനേജറെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ, ഓരോ കോഴ്സ് ലീഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ, ഈവൻ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു കണക്ട് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻറ് അംബാസിഡേഴ്സ്. അവർ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോളേജിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ബിഫോർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ, അതാണ് മൗണ്ടൻ ടോപ്പ്, ആ ടോപ്പിലെത്തി ആ വ്യൂ യു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് കൺഫെഡറേഷൻ കോളേജിൽ ഒരു ഏറ്റവും I would say the best course ആണ് one of the best course ആണ് ആക്ച്വലി എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ്. ബട്ട് വളരെ ഫ്യൂ ആയിട്ടും വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ എത്തിപ്പെടാറുള്ളൂ, ആ കോഴ്സിൽ എത്തിപ്പെടാറുള്ളൂ. സി അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള യു ഹാവ് ടു ഡു യുവർ റിസർച്ച്. മേ ബി പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടെൽ, ഓർ ഈ ട്രാവലർ, നിങ്ങൾ വഴിയിൽ കണ്ട ട്രാവലർ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയും, അവർ ചിലപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകത്തില്ല. സോ ഡു യുവർ റിസർച്ച്, അതാണ്. ആൻഡ് don't follow. നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് യുവർ ഹൗസ് ഇൻ വാട്ട്സ്. എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ വ്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്താവരുത് ചെയ്യരുത്. ദ റീസൺ ഇവിടെ വരുമ്പം സ്റ്റുഡൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഇഷ്യൂ ആണ് പ്ലജറിസം. ആ വേർഡ് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ആ വേർഡ് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കേട്ട് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്. നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ എത്തുമ്പോൾ പ്ലജറിസം, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു പാട്ട്, ഇപ്പം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മേടിച്ച് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് മറ്റൊരാളോട് പഠിക്കുന്നത് ഒരു നന്മയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മുടെ. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ സംഗതി ഇവിടെ ചെയ്താൽ അത് പ്ലജറിസമാണ്, യു ഗോ ടു ജയിൽ. ആൻഡ് ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് ആ ഡെഫിനേഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോപ്പി ചെയ്ത് പേപ്പറിൽ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇവിടെ അത് പ്ലജറിസമായി, നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കേ കിട്ടത്തില്ല, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ തോറ്റും പോകും. സോ ദ പോയിന്റ് ഐ എം കമ്മിങ് ടു ഇറ്റ് ഈസ്, നമ്മുടെ ഹൗസും നമ്മുടെ വാട്ട്സും ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ആ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ വേണം, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെൻസിലൂടെ വേണം ഇതിനെ കാണാൻ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് തിങ്, ബിക്കോസ് വെൻ യു ആർ ഇൻ റോം അതാണ്. ബട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ച്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, യു ഹാവ് ഇനഫ് റിസോഴ്സസ്. സി എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഏജിൽ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നോ, എവറിഥിങ് അവൈലബിൾ. സി ബാക്ക് ദെൻ, നിങ്ങളുടെ ഏജിൽ ദ ടൈം വെൻ ഐ ട്രൈഡ്, there was ഒരു ലിമിറ്റഡ് സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ. നൗ ടു മച്ച്, അതാണ് വേറൊരു പാർട്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ബി വൈസ് ഇനഫ് ടു ചൂസ് ഫ്രം whom and what. ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും റൈറ്റ് അല്ല, because anybody can write anything and post in the Google, then it pops up. So നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. സോ വാട്ട് ടു ട്രസ്റ്റ്. സോ your house and your what should be purely based on the experience you have. അതിനെ ബേസ് ചെയ്യണം വേണം നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ, വൈ ആം ഐ ഗോയിങ്. ഇതുവരെ ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത്? വൈ ആർ വി ഗോയിങ്? ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ അയലോക്കത്തെ വീട്ടിൽ അവർ വന്നു, ഓക്കെ, സോ നോ, someone said it's going to be a heaven. No, I lived in United States, I'm living in Canada. Middle East, I lived in Middle East, I lived in South and in North. See, life honestly, this is my total experience. Life in എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ റിതമാണ്, അതിന് കുറേ വേരിയേഷൻസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രം. സി, യുവർ സ്കിൽ will always be paid anywhere you are. അത് നിങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിലാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും, ഇറ്റ്സ് ഓൾ വാട്ട് ചേഞ്ചസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് സംതിങ് നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത അവിടെയുണ്ട്. സോ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റിയാണ്. യു ഐഡന്റിഫൈ വട്ട് യു നീഡ് ആൻഡ് വട്ട് യു സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം കിടന്നുറങ്ങണോ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകണോ, അത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രയോറിറ്റി ഫോർ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഒരു മെറ്റഫറായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ ആ പാർട്ട്, യുവർ വോയിസ് ഷുഡ് ബി സെർട്ടൻലി യു ഹാവ് ഇറ്റ് വിത്ത് യു. ഇവിടെ പലരും വന്നിറങ്ങി ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത്, അവരുടെ വൈ അവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു
2 to 3 വീക്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ വന്ന് റിയാലിറ്റിയെ ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, വൈ ഡിഡ് ഐ കം, ഐ വാസ് ബെറ്റർ ഓഫ്, നൗ ഐ കാൻ ഗോ ബാക്ക്. സി, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ honestly maybe your friend, your sister, your brother may or may not share with you. So ഞാൻ പറഞ്ഞ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ climb the mountain, experience it, do not listen from the travelers, then build your path. Very important ആയിട്ടുള്ള key points ആണ് regulated, unregulated profession. Then നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ഏത് ലെവലിലാണ്, ഏത് ലെയറിലാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയർ കൊണ്ട് എത്തിക്കുക, അതിനുള്ള പ്ലാൻ എന്താണ്. ആ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായില്ലെങ്കിൽ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യുവർ വൈസ്. ആ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായില്ലെങ്കിൽ, സോ നിങ്ങളുടെ ജേർണി it won't be that smooth as that you wish. That's how you build your path. So ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ experience and thoughts I wanted to share with you. Even today, ഇന്നത്തെ ഈവൻ ഒരു 5 hours before ഒരു ബാച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ലൈക്ക് ഇൻ സം കോളേജസിൽ ഇപ്പോൾ അവർ കോളേജസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. റീസൺ, അവർ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം സോണിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ. സോ അവർക്ക് ഒരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയ ഇന്ത്യ, ചൈന, പാകിസ്ഥാൻ എല്ലാം കൺവീനിയൻ്റ് ആയ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസിന് പലർക്കും ഒരു 2 to 3 വീക്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവരുടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിലാണ് അവർ ഉള്ളതെന്ന് പോലും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൺ യു. ആ ഒരു പാർട്ടാണ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ചേഞ്ച്. സോ നിങ്ങളായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പാത്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ മൗണ്ടൻ കയറണം. സോ സി യു അറ്റ് ദ ടോപ്പ്. സോ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ, you can ask me relating to education any questions. So I'm willing to share my thoughts. All right. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable words. It was truly informative. Now it's time for an interactive session. So if you have any question, you may please post them in the chat box and I will be reading it out. Sir, the first question is raised by Miss Teresa Paul, and the question is, how to know and choose trustworthy agencies which provide support and guidelines for studying abroad? Like I said, the first part I'm not going to answer because I have no idea, or I've no comment on what kind of agencies. But I tell you one thing, നിങ്ങളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന്. ഒരു കാര്യം, സി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഏജൻസീസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് എനിബഡി. വൺ തിങ്, നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം, ഈ കോഴ്സാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഈ കോഴ്സ് വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതാണ് അവൈലബിൾ എന്നാൽ ഞാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തേക്കാം, ആ കോംപ്രമൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ള മീനിങ് അല്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഫൈൻ. സി, അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് വേണോ? ഓഫൺ ഉള്ള മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ലൈക്ക് എല്ലാ കോളേജിലെയും എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എല്ലാവരും കാണണമെന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് പലപ്പോഴും മേ ബി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ ഐ ഹാവ് നോ നെയിംസ്, I don't know anybody, I don't work with anybody, but what I have seen is oftentimes സ്റ്റുഡൻസിന് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവാറില്ല കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അവരിവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ. ഇതിന് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത്, ഇപ്പം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇനഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഈവൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്, പാകിസ്ഥാൻ, മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന, ബാംഗ്ലാദേശ് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ കുറേ കൂടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. അവർ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവർ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സിലാണ് അവർ വരുന്നതെന്ന്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി, വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി, നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു സേ ദിസ്, ഐം സോറി, ഇത് വരുന്ന ഒരു
നല്ല ശതമാനം സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു ക്ലൂ ഇല്ല അവരെന്ത് കോഴ്സിനാണ് വരുന്നതെന്ന്. അത് 2 വേയിലാണ് അവരെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, വന്നുപോയി എങ്ങനെയും ഇത് ചെയ്യുക. ദെൻ ആ 2 വർഷം കൊണ്ട് അവരനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രഗിൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ആക്ച്വൽ ഫോക്കസും അവരുടെ ആക്ച്വൽ സ്കില്ലും ഒക്കെ സിംപ്ലി ഡിസപ്പിയർ ആവുകയാണ്. സോ ദെൻ ദേ മേക്ക് എ കോംപ്രമൈസ്. സോ ആ പാട്ട് നിങ്ങൾ എവ്രിബഡി ഇത് എന്നെ ലിസൺ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഡിപ്ലോമ ഇൻ സോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളോട് കൃത്യമായി ചോദിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ആ കോഴ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ആ കോഴ്സിൻ്റെ കരിയർ പോസിബിലിറ്റീസും എല്ലാ കോളേജിൻ്റെയും എല്ലാ കോളേജ് വെബ്സൈറ്റിലും ഉണ്ട്. 100%. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആസ്തം കോളേജ് നെയിം. വളരെ മഹാന്മാരുണ്ട് അതുപോലും ഇല്ലാത്തവരെ. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ട്രീസ, ഐ എം അസ്യൂമിങ് ഐ ആൻസർ യു. ലൈക്ക് അതാണ് എൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഏജൻസീസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൺ യു. Thank you, sir. Yeah. Sir, the next question is raised by Miss Nimisha Justin, and the question is, can you please brief about the scholarship given by the universities for studying abroad? അതൊരു വളരെ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കോഴ്സ് ദാറ്റ് യു ചൂസ്. എത്ര റെലവൻ്റ് ആണ് ആ കോഴ്സ് എന്നതിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അതിനൊരു ഒരു ജനറിക് ആൻസർ ഇല്ല. കോളേജസ് ഇറ്റ് സ്ട്രിക്ട്ലി കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓഫൻ ടൈംസ് യു ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് സച്ച് സ്ട്രേറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് സർട്ടൻ. Universities, the possibilities are very high depending on the type of courses, say IT related, IT project management related, health related. So those courses. പിന്നെ അതിനൊരു ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം കനേഡിയൻ എക്കോണമിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ എക്കോണമിയോ എത്രമാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നത് ബേസ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അതിനകത്തേക്ക് വരാൻ. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും ഈവൻ എവറി കോളേജസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ആ സപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വൺസ് യു ആർ ഹിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോളജ് എനിക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വിത്ത് ആ നോളജിൽ ഇതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. Okay, thank you, sir. Yeah, Nimisha, all right. Sir, the next question is from Zoology Department and raised by Adra Lakshmi. And the question is, study and part-time job opportunities in Canada. Okay, study and part-time job opportunities, 20 hours actually every student is allowed to work. And during your, that's what I know, that's what it is. And jolly kittanala proper possibility anengil plenty. Part-time jobs, as long as you're not specific, I wanted to get into this particular job, well, I don't see anybody. അതൊരു റെലവൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യനേ അല്ല. റെലവൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെലവൻ്റ് ആണ്. ഒരു റെലവൻ്റ് കൺസേൺ അല്ല. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി, അതൊരു കൺസേൺ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. യു ജനറലി ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഇഫ് യു വില്ലിംഗ് ടു വർക്ക്, യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ജോബ്സ് ആസ് ലൈക്ക് ഐ സാർ, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്റ്റുഡൻറ് പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് എന്ന ഒരു ഡെസിഗ്നേഷനിൽ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ജോബ്സും കാനഡിയൻ മാർക്കറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പം എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ വെൻ യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ് ഓർ നോട്ട്, എല്ലാവർക്കും ഒരേ റെസ്പെക്റ്റും ഒരേ ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. യു ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അതർവൈസ് റെസ്പെക്ട്. സേ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഒരു ജാനിറ്ററോടും ആ സെയിം ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർക്കും ഒരേ റെസ്പെക്ട്. സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. അതെല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയാണ്. സോ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും അതൊരു കൺസേൺ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. wherever you live and if you are willing to work anywhere, plenty, I would say. Thank you, sir. Sir, the next question is from Zoology Department and raised by Ashlyn Phillip. And the question is, which are the best universities to study abroad? That's what actually abroad again, Canada, US lano. Very open-ended question. Here is actually one thing. എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും certain അല്ല,
യു എസിലും കാനഡയിലും എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഐ മീൻ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോഴ്സസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം കോഴ്സ് കോഡാണ്. പിന്നെ ഓരോ ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടൊറാൻറ്റോ മോർ ഓഫ് ടെക്, ഐ മീൻ ഇപ്പം ചില പർട്ടിക്കുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കൂടുതൽ കോഴ്സസ് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് മാത്രം. അതർവൈസ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു കൺസേൺ ആണോ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി നെയിം ഒരു കൺസേൺ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലല്ല. അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണോ പഠിച്ചിറങ്ങിയാലും കോഴ്സിനാണ് വാല്യൂ. സോ ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് restate that statement saying that it's not about the university, it's about the course that you choose. For instance, University of Toronto നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആ സെയിം ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സേ University of Ottawa or any other Manitoba, any university in the പഠിച്ചിറങ്ങിയാലും it's all the same. My understanding. Okay, so that's what actually, you know. Thank you, sir. And the next question is raised by Miss Disha James, and the question is, what are things we should keep an eye on while planning for an overseas education, and what are the main problems of studying abroad? Two questions to answer. One, what are the things to keep an eye on? Look, I said n number of things to look at, but for me, from my perspective, what you need to do is like be very careful the first part of selection of your course. Simple as that. And rest of the things, like, so you're moving to a different country, the issues that you're going to face, well, technically you have to be prepared for that. And how your visa or immigration things are going to happen, well, I'm not certain. Then main problems of studying abroad, initially it's going to be like, yeah, there's something like I wanted to specify relating to the talk I had just now. If your topic, the subject, is not relevant to what you have learned, or not something that you are interested in learning, that's what actually the major problem is. For instance, I get students into health informatics, not knowing what exactly they get into. Then they come in, now immediately they start start realizing this is what they are into. They start complaining because, I'm from a nursing background, I'm from pharmacy, I just don't want to be doing this. Well, that's where the problem starts. Here, you don't get to choose once you have chosen. Meaning, once you decide to go with a certain program you are in, you can drop, then it's on your record. So, Jisha, that's what actually I wanted to say. One part is to be one of the main problem from my area of experience is the subject or the course. Again, I come back to the same point. There are many. One from me. Yes, please. Thank you, sir. Sir, Miss Sankida is here with a question, and her question is, what are the qualifications to study abroad? In most cases, depending, for instance, you're getting into a diploma program. In most cases, your 12th, your secondary school would do. Then even the qualification depends on the program that you get in. Maybe your language reports. I'm not certain. It all depends on, and it has to go with the college. Sorry. Thank you, sir. Yeah. And the next question is raised by Pavati Soman, and the question is, what is the difference between study abroad and an exchange program? That's actually, exchange program is for participating universities. For instance, you're learning AI or IoT related subjects. So now some of the universities have certain exchange partnership with universities abroad. Students go to China, for instance, for a semester 2. Last semester, we get students from various countries, not from India. I haven't seen anybody coming from India, but actually we get students from various other, South American or Latin American countries. They come here for a semester or 2, then they learn the subjects
that are not taught in their universities. For instance, there are many subjects universities teach differently, or there are different subjects taught for the similar program. So that's an exchange. An exchange program happens depending on the universities that you're in. And I'm assuming for many US universities, I'm not certain who are they. For many Indian, they have actually various connections connecting to Indian universities. These are mostly related to AI and IoT, or like if you're into any medical research. That's what actually my assumption is, but I'm not certain on that as well. Sorry, Pavadi. That's all I have relating to exchange. Thank you, sir. And the next question is raised by Miss Nia Saji, and her question is it possible for university students to do part-time jobs? Every student, I'm assuming, again, like it's an immigration related questions, but most students, I am assuming, but even I'm not certain, I think they should be able to do the part-time. I mean, yeah, that generally comes with your permit, generally. So it's sometimes very difficult to predict, but in most cases, yes, I guess. How There's again a question inside. Easy to get a PR. I'm sorry, I'm not going to answer that. Devika, I'm sorry. Because that's actually again an immigration question, Thank you, sir, for clarifying our queries. Thank you so Yeah. much. All right. Be gratitude for all the things that comes to you. To convey our the gratitude, I welcome Ms. Malavika Shaji to render the vote of thanks. A very good morning to one and all present here. Honorable Chief Guest. Hello. A very good morning to one and all present here. Honorable Chief Guest of the Day, Professor Jomis John, respected HODs, Professor Jibin V. Jimisar, Dr. V.S. Josar, and teachers, and my dear friends. It's my privilege to propose words of gratitude to each one of you. On behalf of Commerce Department of BCN College, I express my sincere gratitude to our resource person, Professor Jomis John, Professor, Confederation Colleges, Ontario, Canada, who took out time from his busy schedule to address this international webinar with the talk on safe and healthy overseas education. We thank you for being part of our webinar Vykhari 2K21. I express my gratitude to the heads of the department, Jibin sir and Joe sir, and all the teachers for their untiring efforts to make this webinar a successful one. And I express my gratitude to all the participants gathered here. Once again, thanking you all. Thank you. Thank you, Malavika. Thank you all for joining this section and making it a fruitful one. Thank you. Thank you, Donna. It was nice. It was a pleasure, honor meeting all of you. Thank you, Dr. Jaws. Thank you, Bibin. Thank you all. Uh, എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സി എന്നിട്ട് അവൻ ഓറഞ്ച് മേടിച്ചോണ്ടിരുമ്പോൾ അവൻ ഓറഞ്ച് ഇഷ്ടമല്ല ദെൻ വാട്ട് സോ ഇപ്പൊ സാറിന്റെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നവരൊക്കെ അവര് വല്ലാണ്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. സോ സിമ്പിൾ ലൈക്ക് അവരെല്ലാം മിടുക്കരാണ്, അവരവരുടെ ഏരിയകളിൽ അവർ മിടുക്കരാണ്. പക്ഷെ ഒരു റോങ് കോഴ്സിൽ വന്നാൽ പോയി.
പ്രൊഫസർ ഒന്ന് സംസാരിച്ച ഒരാള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കിവിടെ പ്ലസ് ടുവിൽ ഒരു 95+ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. ആക്ച്വലി അത് സെക്ടറിലേക്കാണ് വന്നത്, കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട്. അവർക്ക് റോങ് കോഴ്സായി. മാത്രമല്ല ഇവിടത്തെ ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ആർക്കും നമുക്ക് കരിയർ മാറാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ലെറ്റർ ഓഫ് ഇന്റന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പിള്ളേരൊന്നും അല്ലാതെ എഴുതുന്നത്, ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയൊക്കെ എഴുതുന്നതാണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എഴുതിയത് തന്നെ ഒരു കോപ്പി പേര് മാത്രം മാറ്റി അവിടെ ഇടും. കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അത് വായിക്കും, അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരും വായിക്കും. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്നിട്ടാണ് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ, ഈ കൊച്ചിന് ശരിക്കും താല്പര്യമുണ്ട്, അവർ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ബട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു 1 വീക്ക് 2 വീക്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ കോഴ്സ് അയ്യോ ഇതാണല്ലോ, ഇത് ഞാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, പിന്നെ അവർക്ക് ഫീസ് അടച്ചു, വേറെ ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഇന്റർനാഷണൽ ആണ്, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ വിസയുടെ സ്റ്റാറ്റസ്, ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്. സോ ക്രിസ്റ്റീന എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ വെരി വെരി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അവരവരുടെ ഏരിയയിൽ. ഈ ലെറ്റർ ഓഫ് ഇന്റന്റ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഏജൻസിക്കാരാണ് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത്, ഇവരാകെ സൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പ്രോബ്ലം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് കോഴ്സിനാണ് പോകുന്നത്. ഇനി സർപ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിൽ വരുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ഓഫ് വരുന്നത്. ഹെൽത്തും IT കൂടെ കൂടിയാണ് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് IT പാർട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഹെൽത്ത് വേറെയാണ്. സോ ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്ന് കുറെ പേര് കേൾക്കുമ്പം അത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നേഴ്സുമാർ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും. കുറച്ച് പേര് കേൾക്കുമ്പം ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആണ്, അത് ബിസിനസ് ആണ്, ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും കുറെ പേര് വരും. ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ വന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ട പ്രോഗ്രാം അല്ലത്. ഇത് ശരിക്കും ഡോക്ടറായിട്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ ജോലി താല്പര്യമില്ല, അതിന്റെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു കോഴ്സാണത്. സോ അവരെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും, മെഡിക്കൽ കോഡിങ്, പ്രോഗ്രാമിങ്, ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. ആ ടോപ്പിക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി. അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ശരിയല്ല, അങ്ങനെയാണല്ല, ഇതിങ്ങനെയല്ല, ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്. പിന്നെ അവർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതാണ് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയിലാണ് പലരും. അല്ല, ഒരുപാട് പേരൊക്കെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അതിനകത്തൊരു സർപ്രൈസിങ് ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിള്ളേർക്കാണ് ഈ ഒരു പാട്ട് വളരെ കുറവ്. ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് പറയുമല്ല, ബട്ട് ജനറലി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാത്ത. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുക എവിടെയെങ്കിലും വരും. അതായത് കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞ കോഴ്സസിനാണ് ഈസി ആയിട്ട് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പോലും ജോലി കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ അപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരും, ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും. ഈസിയാണത്, വലിയ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചു പേർക്ക് അത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ നല്ല മിടുക്കര് പിള്ളേരുണ്ട്, നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 95% ഒക്കെ മാർക്ക് മേടിച്ച ഒരാള് വന്ന് അത് വെറുതെ സ്പോയിൽ ചെയ്ത് കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോകും. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബിപിൻ സാറിനോട് ഞാൻ അന്ന് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ 100% വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു തോട്ട് പിള്ളേരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ. എല്ലാവരുടെയും കൺസേൺ ഇതാണ്, ഇപ്പൊ ഇമിഗ്രേഷൻ അതായിരിക്കരുത് കൺസേൺ. ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പിള്ളേരോട് പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ കനേഡിയൻ സിറ്റിസൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പശുവിനെ കറക്കുവാണെങ്കിലോ എന്താ ഗുണം? എന്നാ പിന്നെ അത് മര്യാദയ്ക്ക് നാട്ടിൽ പോയി ചെയ്തൂടെ? അതാണ് ഒരു റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അത്. സാറേ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എങ്ങനെയാലും പറ്റിക്കൂടുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പഠിക്കുക എന്നുള്ള പ്രയോറിറ്റി അല്ല അവിടെ വരുന്നത്. എങ്ങനെയാലും അവിടെ പിടിച്ചു തൂങ്ങാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ നോക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു പയ്യൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് UK അവൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അവർ ഇന്റർവ്യൂവിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് ചോദിച്ചു, മാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വാട്ട് യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട്
why you are going for this masters എന്നൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കും. അവനൊന്നും പറയാനില്ല. വൈ യു ആർ കമ്മിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാനാണെന്നുള്ള സംസാരം അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ വിസ റിജക്ട് ചെയ്തത്. കറക്റ്റ്. അതായത് ഈ പാട്ടാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. നമ്മള് എങ്ങനെയും ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് നടക്കും, എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്ന് നടക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ, അതാണ് ഞാൻ അപ്പം വരുമ്പോഴല്ലോ നമ്മൾ നാടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാടാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പലർക്കും തോന്നും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ. അതായത് ഒരു 15 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യലി വരുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഷെയറിങ് അക്കോമഡേഷനിൽ താമസിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പേ ചെക്ക് ടു പേ ചെക്ക് ആണ്. ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എ സ്പെൻഡിങ് എക്കോണമി. മീൻസ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. എവറിബഡി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഏൺ ചെയ്യുക, സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 2 years ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പാൻഡമിക് വന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ ഇറ്റ്സ് പേ ചെക്ക് ടു പേ ചെക്ക്. ഐ മീൻ പലരും മണി പോലും കാണാറില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകാരെ എടുത്തോളും നേരിട്ട്. സോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം. അങ്ങനെയാണ് ലൈഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലൈഫ് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ലാത്തവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പം ലൈഫ് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. ലൈഫ് കുറെ വല്ലാണ്ട് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പം വലിയ ഹൈ ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നു, കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും. സോ ദാറ്റ് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അവർക്ക് ഇതായിരിക്കരുത് മക്കളെ, അത് കാരണം എന്തിനാ അങ്ങനെ കൊന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല.